In this lesson, we will see together the prepositions, but we will see more precisely pour. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about pour. And the preposition pour translates primarily to for in English. So we will see 4 examples with pour. J'ai acheté ce cadeau pour toi. J'ai acheté ce cadeau pour toi. Elle travaille dur pour gagner sa vie. Elle travaille dur pour gagner sa vie. Pour quelle raison es-tu parti si tôt? Pour quelle raison es-tu parti si tôt? Je suis pour la liberté d'expression. Je suis pour la liberté d'expression.